Hello students, welcome to the class. In the last class, we discussed about the different types of relations. That means we discussed about reflexive relation, symmetric relation, and transitive relation. As well, we also discussed about a special type of relation was known as antisymmetric relation. And equivalence relation is also discussed in the previous class. Equivalence relation means whenever a relation is reflexive, symmetric, and transitive at a time, then that types of as equivalence relation. So in this class, I am going to discuss one important topic, and that is known as equivalence class. So let us begin the class. But before that, I am going to discuss a special problem for you. This is the problem. So আগৰটো ক্লাছত তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত থাকিব লাগে যে আমি ৰিলেশনছৰ যিবিলাক টাইপছ আছে, টাইপছ অফ ৰিলেশন, দ্যাট ইজ এ ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশন কেতিয়া হয়, সিমেট্ৰিক ৰিলেশন কেতিয়া হয়, আৰু ট্ৰানজিটিভ ৰিলেশন কেতিয়া হয়, এই কথাখিনি আমি শিকিছিলোঁ। ৰিফ্লেক্সিভ কেতিয়া মই অলপমান ৰিকল কৰি দিছোঁ তোমালোকক, তাৰপিছত এই কুৱেশ্যনটো আমি সলভ কৰিম। When a relation is said to be reflexive, first of all we need a set A এটা সেট আমাক লাগিব। তাৰ পিছত কৈছিলে যে R is a relation on the set if this relation R satisfies the first condition. কি condition আছিলে? If for all x belongs to the set A, A সেটৰ যিবিলাক এলিমেন্টস আছে সববোৰ এলিমেন্টসৰ ক্ষেত্ৰত if we have this ordered, sorry, not this order, if we have this ordered pair xx belongs to R, then it is called a reflexive relation. দ্বিতীয় তাক কয় reflexive relation, মনত আছে তোমাৰ। And when the second condition সেটো আছিলে if this ordered pair xy is in the relation R implies or implied by, if and only if actually the ordered pair xy belongs to R implies implied ordered pair yx is also belongs to R. This is a bidirectional relation. মানে মই এটোৰ পৰা স্টার্ট কৰিলে হেতু পাব লাগিব আৰু হেতুৰ পৰা স্টার্ট কৰিলে এটো পাব লাগিব। তেতিয়াহলে এই টাইপৰ ৰিলেশনছ are symmetric relation. এই টাইপৰ নাম আছিল symmetric relation. And the third type of relation was এটো আছিল তোমাৰ transitive relation. Transitive to কেনেকুৱা আছিল? This time we need two ordered pairs of this type xy and yz. এটো টাইপৰ ordered pair তোমাৰ R present থাকিব লাগিব। In that case we should search for the ordered pair xz. This is also in R or not. If xy, then yz belongs to R, and if we obtain that the ordered pair xz is also belongs to R, then we say that the relation is transitive. Transitive. এইখিনি কথা আমি আগৰ ক্লাসত ডিসকাস কৰিছো। আৰু এটা কথা, if a relation is at a time reflexive, symmetric and transitive, এই তিনিবিধ যদি হয় তেতিয়াহলে সেইটো ৰিলেশনৰ নাম আছে an equivalence relation. আৰু এটা টপিক আমি ডিসকাস কৰিছিলো, এটো আছিল antisymmetric relation. এটো তোমালোকৰ মনত থাকিব লাগে নিশ্চয়। symmetric relationত কি হয়? antisymmetric relationত তোমাৰ xy আৰু yx যদি r ordered pairত r xy আৰু yz যদি r রিলেশনত থাকে তেতিয়াহলে x should be equal to y. এটো আছিল আমাৰ last classৰ topic discussion. So now in this class I am going to discuss this special question, very important question actually. So keep your eyes on the screen. So the question is, let R be a relation in the set of integers z defined by, এটো হৈছে তাৰ relation to definition to কেনেকুৱা? R is containing this ordered pair xy when this ordered pair x minus y যেটো relation to আছে আমাৰ mathematical relation to, সেটো হৈছে কি of the components of the ordered pair xy, if the difference is divisible by n, then xy belongs to R. This is our relation. So এই কথাটো যদি মানিছে কোনো রিলেশন হয় তেতিয়াহলে তার মানে দুইটা এলিমেন্টস আমি সেটটোৰ পৰা ল'ব লাগিব, z সেটটোৰ পৰা, because the relation is defined on the set z, that means the set of integers. তো সেইটো সেটৰ পৰা দুইটা এলিমেন্টস যদি আমি লওঁ
আৰু যিকোনো দুটা, তেতিয়াহ'লে সেই দুটা এলিমেণ্টৰ ডিফাৰেঞ্চ যদি মানে x minus y, if this difference is divisible by n, মানে if n is a factor of this difference, then we say that the corresponding ordered pair is what? The corresponding ordered pair is xy. Xy is in R. We take this one, and this is the relation given here. গতিকে আমাক কৈছে যে prove that this is an equivalence relation. Equivalence mean মই একেলগে কি prove কৰিব লাগিব? Reflexive prove কৰিব লাগিব, symmetric prove কৰিব লাগিব, আৰু transitive prove কৰিব লাগিব. So let me go to the solution of the problem. Copy it. So this is our relation. First we write the relation here. R is equal to given here. This is the set of ordered pairs xy such that this x and y are taken from the set of integers z, and the relation is what? This mod of x minus y. This is divisible by short form divisible by n, and here n is a number greater than 1. One of the bigger number we say 2. এই বস্তুটো আৰু এটা ডিফারেন্ট সিম্বলত ইউজ কৰে, সেইটো তোমাক মই দেখাই দিছো. দিস ইজ অলসো রিটেন ইন দিস ওয়ে, x is congruent to y mod n. এটু লিখিল মানেও আমি বুঝিলাম this difference is divisible by, এনেকেও থাকিব পাৰে, এটু যদি এক্সামত থাকে তেনেকুৱাকে তুমি অলপমান এটু লক্ষ্য ৰাখিবা, থাকিব পাৰে কিন্তু হা. So now come to the solution. So first মই reflexive relation to prove কৰিম. To prove the reflexive part, we need one element from the set. So set to our eta element লাগিব. First of all, you let x is belongs to set of integers z. Then তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম? এই কথাটো মানে দুটাই তুমি x কৰি দিয়া, তেতিয়াহ'লে কন্ডিশনটো মেইনটেইন কৰে নে নকৰে চাম. Then mod of x minus x, and this will give us 0, and obviously 0 is divisible by n, কারণ 0 তো যিকোনো নাম্বারে ডিভিজিবল হয়, আমার হ'ব লাগিব n এ ডিভিজিবল. এই ডিফারেন্সটো যদি n এ ডিভিজিবল হয় তেতিয়াহ'লে আমি অর্ডার পেয়ারটো আৰত ল'ব পাৰি. So this is divisible by, you just write here, which is divisible by, which is divisible by n. n এ ডিভিজিবল হয়. So if this difference is divisible by n, then we write ordered pair xy, মানে corresponding ordered pair xy belongs to R. So this time x minus x is divisible by n. So মই কি ক'ব পাৰিম? Therefore this ordered pair xx, this is, and this relation will satisfy for all x in the set of integers z. set of যিমান elements আছে সবৰ ক্ষেত্ৰতে same elements মই যেতিয়াই লম, in all cases we will get 0. সব ক্ষেত্ৰতে আমি 0 পাম. 0 পাম মানে it is always divisible by n. আৰু এইটো কন্ডিশন মেইনটেইন হোৱাৰ লগে লগে মই ক'ব পৰা হৈছো therefore R is reflexive. Right here R is. So first part to more. Now come to the second part, মানে symmetric part to some way. So this time to check the symmetric part, we need two elements of the set. দুইটা elements লাগিব. তার কারণে তুমি লিখিবা let this xy, this is belongs to the set of integers z such that এনেকুৱা ধৰণৰ order pair মই লৈছো such that this ordered pair xy is belongs to R. মই আৰত থকা এটা ordered pair লৈছো এনেকুৱা, and as we have taken this xy belongs to R, লগে লগে ইয়াতে যেটো definition আছিলে relation to, কি definition? This difference x minus y is divisible by n. n এ নিশ্চয় divisible হ'ব, কারণ as per the definition given পৰত পাইছা তুমি. So that is implies and implied by, তুমি চাবা x minus y is divisible by n. So obviously we can say that y minus x is also divisible by n, is also divisible by n. নিশ্চয় হি n এ ডিভাইড যাব. যেতিয়া y minus x is divisible by n, so it mean what? It mean this corresponding ordered pair xy also belongs to R. We have taken xy belongs to R, and finally we obtained yx is also belongs to R. So what it will imply? So কি বুঝাইছে? Therefore R is
symmetric. It is symmetric condition or symmetric conditions. R is symmetric. Second part is completed. Now test this for the transitive relation. এবার transitive part টুর কারণে আমি চেক করি। So for that, this time you need three elements. Let x, y, z from the set of integers z such that what? Such that this ordered pair, এবার connector থাকিব লাগিব কিন্তু, this ordered pair x, y is belongs to R, and you take the second ordered pair is y, z is also R. X, y, then y, z, eto connector. So x, y belongs to R will imply what? It will imply mod of x minus y is divisible by n. For the second one, this will imply mod of y minus z is divisible by n. So obviously we can write this one, and this will imply যেহেতু কি x minus y is divisible by n, তার মানে x minus y is a x minus y is a multiple of n. So মই লিখিব পাৰিম implies mod of x minus y, this is equal to some n k1, n k1 মানে k1 is a positive integer, আৰু second part টুৰ কাৰণে মই লিখিব পৰা হৈছো and mod of y minus z, this is equal to n k2, where this k1 and k2 both of them are set of integers z plus, কারণ ইয়াতে মডুলাস আছে তো এতিয়া মডুলাস থকা টার্ম মানে এটা একটা পজিটিভ নাম্বার, তো তাক এনে দি ডিভাইড কৰাৰ লগে লগে দিস ৰিজাল্ট k যেটো আছে k1 আৰু ইয়াতে যেটো k2 আছে এইবিলাক নিশ্চয় পজিটিভ নাম্বার হৈ ওলাই। নাও এতিয়া মডুলাসটো মই ৰিমুভ কৰিব খুজিছো, so if we write in this way x minus y, it will be equal to plus minus of nk1, so হাই স্কুলতে পঢ়িছা, and for the second one ইয়াতেও মডুলাসটো মই ৰিমুভ কৰিলো, তো y minus z, this is equal to plus minus nk2 টাইপৰ হ'ব। then notice কৰিবা, then add this two, এই দুটা মই add কৰি দিম, adding বুলি লিখিবা, adding, just write adding, মই add কৰো তেতিয়াহলে x minus y plus y minus z side by side add কৰিছো। on the right hand side you see plus minus n is common, it plus minus common, within bracket it is say to k1 plus k2 will be there, this positive negative y is cancel hall, so in the left hand side we have x minus z is equal to plus minus of n, since k1 and k2 these are integers number, sum of two integers may it is also an integer z, here you write sorry this two sum of two integers, this is also an integer and that is taken as k, here you write k is nothing but sum of the two integers k1 and k2 positive integers, therefore this result is also belongs to set of positive integers. Then go backward, mean this time you remove this mod sign, plus minus sign, give here modulus, mod of x minus z is equal to simply nk, and then you write in language mod of x minus z is divisible by n, তো গম পাইছা কারণ এটো মাল্টিপল অফ n হৈ আছে তো ল্যাঙ্গুয়েজত লিখিলে মই এটো লিখিব পাৰিম, and as this condition is satisfied, যেতিয়াই এই ল্যাঙ্গুয়েজটো মানি লৈছে ৰিলেশনত এইটো ল্যাঙ্গুয়েজ আছিল নহয় mod of something divisible by n, তেতিয়া হলে ইয়াৰ corresponding ordered pair কি আহি যাব, the corresponding ordered pair will be xz, this is also belongs to the relation r, রিলেশনত সোমাই যাব এটো। তো আমার সাপোজিশন আসলে xy and yz belongs to r, আর ফাইনালি মই পাই গলো ইয়াতে xz is also to r, তো এটু কথাই আমাক বুঝাইছে যে therefore r is an equivalence, then equivalence, so that is the proof of the problem.
So now we come to the important topic. মই কৈছিলো তোমালোক অলপ আগত এটা important topic discussion কৰিম, and that topic is equivalence class. So equivalence class to কি বস্তু চাবা? Equivalence class mean, this time you write the definition in this way. Definition to লিখিবা, মই write like this: let R be an equivalence relation, equivalence relation, or to a equivalence relation on the set যে কোনো একটা সেট লবা A, set A, and a small letter elements loiso, this element is in the set A again. A is belongs to A. Then on koriba kintu dei R relation to eta equivalence relation. Set is A set to upor the equivalence relation. So A is a set, therefore it will contain some elements, and from those elements I am taking one such element small a belongs to the capital. Then the equivalence class of A, then the equivalence class of A, small letter A, equivalence class of A is the set of all those elements, all the elements boli likhileও hobo, all the elements in A, capital A set যেটো আসলে সেই সেটটোৰ এলিমেন্ট মই কালেক্ট কৰি আনিব লাগিব, all the elements in A, কিন্তু কন্ডিশনটো কি, which are related to this small a by the relation R. মই কি বুজি পালো যে ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসটো হৈছে এনেকুৱা এটা সেট যিটো সেট এই স্মল লেটাৰ এৰ লগত কানেক্টেড এলিমেন্টস বিলাক লৈ আনিব, ইয়াৰে এলিমেন্টছৰ পৰা গোটেইবিলাক লৈ নানে, কিন্তু it will take those elements of A সেটটোৰ সেইবোৰ এলিমেন্টস ওলাই আনিব which are related to this small letter A. এই এর লগত যিবিলাক কানেক্টেড হৈ থাকিব বাই ৰিলেশ্যন R, সেইকেইটা এলিমেন্টস এক্সট্ৰাকে সিলেক্ট কৰি লৈ আনিব, সেইটোই হৈছে ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস অফ দিস small letter A. Okay, and it has a symbolic notation also. It is denoted by, to write the equivalence class of A is denoted by their symbolic notation to it. Therefore, it is a mathematical relation to moi likhibo paro, mathematical relation to equivalence class or mathematical relation to ki ahibo titihole. Therefore equivalence class of this is equal to, I already koiso, it is the set of those elements X which are elements of set capital A such that this A is related to this X by the relation R. R relation or দ্বারা X or লগত related হওয়া যিবিলাক এলিমেন্টস আছে সেই এলিমেন্টস বিলাক যদি তুমি সিলেক্ট কৰি আনা, বাছি লৈ আনা, তেতিয়াহ'লে এইটোৱে ক্লাস অফ দিস। এতিয়া আমি ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসৰ কেইটামান হেৰি লিখিম, মানে ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস মই উলিয়াম কেইটামান, তো লিখিবা let us find the equivalence class of, এটা কাম কৰা তুমি, let us find the equivalence class of a set of integers plus of elements. Thus, equivalence class of the elements of a set of integers that under the equivalence
relation অলপ আগত এটা রিলেশন পাইছিলো সেইটো লিখিম under the equivalence relation r is equal to the xy such that this x and y are taken from the set of integers z. Relation is mod x minus y is divisible by এটো এটা নাম্বার এটা দি দিয়া set 3 দিবা বা 4 এ দিছো 4. তো মই কি কলো ইয়াতে যে আমি z সেটটোৰ যিবিলাক এলিমেন্টস আছে সেই এলিমেন্টস বিলাকৰ ইকুইভ্যালেন্স ক্লাছক ডিটারমাইন করি চাবা z সেটটোত কি এলিমেন্টস থাকে the set z সেটত কি এলিমেন্টস থাকে z is contain এটো লিখিব নালাগে বাৰু তাৰ কাৰণে মই লিখি z set will contain some elements negative element integers থাকিব ইয়াতে -4 আছে -3 -1 then 0 -2 -1 0 similarly 1 2 3 and so on এইবিলাক আহি এটো আছে z এলিমেন্ট এটা মই ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস টু ডিটারমাইন কৰিব খুজিছো আন্ডার দিস রিলেশন এই রিলেশনটোৰ এগেইনস্ট so first find the equivalence class of 0 say 0 so it's a symbolic notation too so just I told you that equivalence class of a is the set of those elements in z so এই z টোৰ পৰা মই সেইবিলাক এলিমেন্ট সিলেক্ট কৰি আনিব লাগিব which are related to this 0 0 লগত ৰিলেটেড হ'ব লাগিব by this relation r ৰিলেশনৰ দ্বাৰা ৰিলেটেড হোৱা মানে এই কথাটো মানিব মানে this element 0 and the y should be taken from this set এই সেটটোৰ পৰা এনেকুৱা এটা এলিমেন্ট লব লাগিব যাতে 0 minus that number is divisible by 4 so কাক আনিব পাৰিম obviously 0 will be there মই 0 টো নিশ্চয় আনিব পাৰিম because 0 minus 0 is actually divisible by 4 then we can we take 1 no because 0 minus 1 it is not divisible by 4 can we take 2 again no because 0 minus 2 it is again not divisible by 2 similarly we cannot take 4 but similarly we cannot take 3 but we can take 4 because 0 minus 4 is actually divisible by 4 so we can select 4 now then 5 6 7 cannot be taken but 8 can be taken because 0 minus 8 is equal to 8 and that is divisible by 8 mod of 0 minus 8 is equal to 8 this relation and in this way we can take those elements in the similar manner from the negative side also you can take the element -4 or you can take the element -8 and so on so this is the class of the element 0 under the relation now try to find the class of 1 again so this time class of 1 is equal to so 1 will be there why 1 will be there because 1 minus 1 is actually divisible 1 minus 1 is 0 and that is actually divisible by 4 so 1 will be there then we cannot take 2 we cannot take 3 we cannot take 4 also because 1 minus 4 this is not divisible by 4 but we can take 5 now it may be 5 then in the similar manner 6 7 8 9 9 will be taken 8 is not taken because 1 minus 8 is 7 and that is not divisible by 4 so 9 will be there because 1 minus 9 it is equal to -8 mod so 8 and that is divisible by 4 so we take 9 now and so on in this way it will go and in the similar manner from the left hand side also left hand side mean from the negative side mean from this number so we can take -3 because 1 minus of -3 is 1 plus 3 that is 4 and 4 is divisible by 4 similarly but number then we can take it is obviously -7 because 1 minus of -7 is 8 and that is divisible by 4 and in this way it will go to the negative side also so this is the class of 1 exactly in the similar way now you can find the class of 2 say I am taking class of 2 this is nothing but 2 will be there because same element it will present in the in its class element moi loisu etu element tar class to thakiboi onnot thakok na thakok
কিন্তু সেইটো এলিমেন্ট নিজৰ ক্লাছটোত থাকিবই so 2 and 2 because 2 minus 2 is equal to 0 and that is divisible by again 4. Then what element we can take? Then obviously we can take 6, obviously we can take 10 and so on. From the negative numbers we can take minus 2, we can take minus 6 and so on. And then we can find the class of 3 in the similar way. 3 will be there, then it is 7, then 11 and so on. And from the left, from the negative numbers, it may be minus 1, minus 5 and so on. Now if you want to find the next class, that is if you want to find the class, do not write this, etu nilikhiba. So if you moi khali dekhai disu tomak etu kyo nilikhibo ami, if we want to write this class of the element 4, here class 2 moi likhibo gole kun kun ahibo, 4 will be there obviously, then 8 will be there, then 12 will be there and so on. From the negative side also 0 will be there because 4 minus 0 is divisible by 4, and then minus 4 will also be there and so on. Now you observe this order, this set and this set, compare these two sets. Are they equal? Exactly equal. Why they are equal? You see, already I obtained the class of 0 and it is in the class of 0. 4 is in the class of. So when we find the class of 4, equivalence class of 4, then 4 will be there. 0 and 4 are in the same class. So 0 class and 4 class must be same. Similarly, class of 8 will again be equal to class of 0. Class of minus 4 will again be equal to class of 0. Class of 5 is equal to class of 1. Class of 2, sorry, class of 10 equal to class of 2. So in this way, if 2 or 3 numbers are belonging to same class, then class of those elements are also belonging also equal to the previous element class. So কোনো এটা ক্লাছৰ ভিতৰত যদি কোনোবা এটা এলিমেন্ট বেলেগ এলিমেন্ট এটা তুমি লৈছা, তেতিয়াহ'লে সেইটো এলিমেন্টৰ ক্লাছটো আগৰ এলিমেন্টৰ ক্লাছটোৰ ইকুৱেল হৈ যাব। Very simple. So this is the main concept of equivalence class. So ইয়াতে equivalence classৰ আমি কিছুমান properties পাইছো, তুমি অলপমান attention যদি দিয়া দেখা পাবা। This class, class 0, class 1, class 2, class 3, up to class 3. Do not write class 4 because class 4 is exactly equal to class 3. So do not write class 4. So এই ক্লাছবিলাক যদি তুমি অলপমান মন কৰা, এইটো আৰু এইটো দেখা পাবা, there is no common elements among the classes of the elements. So কাৰো লগত কাৰো common নাই. That means we can say that the equivalence classes are pairwise disjoint. এটা কথা গম পালো। Then আৰু এটা কথা কি গম পাইছো যে any element, if you take any element, say A, I'm writing here A, it is always included class of A. Then 0 is included in the class of 0, 1 is included in the class of 1, 2 is included in class of 2 and so on. That is why any element A is included in its class. নিজেই নিজৰ ক্লাছটোতো থাকিবই, অন্যবিলাক এলিমেন্টস থাকিব পাৰে না থাকিব পাৰে, but it will be in the class, its own class. হি নিজৰ ক্লাছটোতো হি থাকিবই। I think it is clear to you. Then if you take the union of all these classes, এইবিলাক যদি মই গুটেইবিলাক ইউনিয়ন কৰি দাও, then it will be again equal to the set of integers z, মানে যেটো সেটত মই ৰিলেশনটো ডিফাইন কৰিছিল সেই সেটটো মই ৰিটাৰ্ন পাই যাম। কেনেকৈ চাবা, 0 from here এটো 1 পাম, এই ইয়াতে -1 আছে, এটো -1, then 2 is here, 3 is here, 4 is here, then 5 is here, 6 is here, 7 is here, 8 is here and so on. Negative বিলাকো আছে। That means union of all equivalence classes is the set of on which the relation was defined. So I think it is clear to you. Then I go to the problem section of the chapter. So chapter 2 যেটো problem part আছে, question part আছে, সেই chapter problem solution on questions লম। আমাৰ main book খনৰ পৰা প্ৰথম লম। From the NCERT book I am taking the questions first. Then after that, after finishing of the questions from the NCERT book, then I will take some extra questions which may be asked in your JEE main, or to boost up your knowledge I can take, or I will take some extra problems of the chapter relations. So first let me go through the exercise of the NCERT book.
So these are the this is the exercise number 1.1 and these are the questions. এইকেইটা আমাৰ questions আছিলে তোমালোকে বুকখন অলপমান উলিয়াই ল'বা দেখা পাবা determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. এই যে রিলেশনস মুখ দিছে ইয়াতে জিকেটা নাম্বার 1 অর 2 ছোৱা তুমি. So the question is whether this relation is a reflexive relation or not, is a symmetric relation or is a transitive relation or not. It is our question. Let me change the pen now. Okay. So first question to see this question. A question. So I am writing here. Let me move this. Okay. So you come to the solution of the question number 1. This one. First question to solve. The relation is given in this set 1, 2, 3, 4 to 14. A set to report relation to law set. What is the definition of the relation? Relation is containing the ordered pairs xy where this x and y is satisfying this relation. Why? এই দুটো এলিমেন্টস কি satisfy করেছে 3x minus y is equal to 0. That is simply you can consider y is equal to 3x. এই relation to satisfy করেছে ভাবিব পারো. So what is the relation R? Direct manual system of লিখি যাম because এইটো যেহেতু এটা ফাইনাইট সেটৰ রিলেশন আছে এটা হৈ গল. Since it is a finite set relation, since it is a finite set relation, therefore that is finite. You see, that is finite. So I can write by taking the value of x. Main relation to key relation is y equal to 3x. So x should be taken from this set report. So if I take x is equal to 1, then what is y? Y is 3. I am writing manually actually 1 3. If I take x is equal to 2, then it will be 6. If I take x is equal to 3, then it will be 9. If I take x is equal to 4, then it will be 12. No more. I cannot write more elements because if I take it is x equal to 5, then the value of y will be 15, and 15 is not included in this set. So we cannot take that ordered pair. That ordered pair মই লব নোৱাৰিম because the relation is defined in this set. এই সেটটোৰ ওপৰত ডিফাইন কৰিছে মানে x and y both should be included in the ordered pairs. দুটাই থাকিব. এতিয়া কোৱেশ্চনটো চাবা. The কোৱেশ্চনটো মোক কৈছিলে যে এই ৰিলেশনস বিলাক যেটো মই লৈছো এই ৰিলেশনস বিলাক রিফ্লেক্সিভ নেকি, সিমেট্রিক নেকি, ট্রানজিটিভ নেকি. So reflexive relation property কি আছিল? The property of reflexive relation is xx belongs to R. মানে element and the image of the elements must be same. এই দুটো ইকুয়াল থাকিব লাগে. এই দুটো ইকুয়াল থাকিব. তার মানে 1 1 should be there, 2 2 should be there, 3 3 should be there, and up to 14 14 should also be there. In that case, we say that the relation is reflexive. But there is no such elements. এনেকুৱা এলিমেন্ট এটা নাই. তো মই কি লিখিম? R is not, right? Since এটো কন্ডিশনটো যদি লিখি দিয়া, since 1 1 2 2 and so on up to 14 14, these are not in R. যেহেতু এটো R ত নাই, therefore R is not reflexive. R to reflexive relation নহয়. First condition satisfied. First one is checked. Now you see the symmetric part. Symmetric mean কেতিয়া symmetric হয়? So when xy belongs to R, then if the reverse ordered pair is also in R, then we said that the relation is a symmetric relation. কিন্তু ইয়াতে xy টাইপৰ এলিমেন্ট নিশ্চয় প্রেজেন্ট আছে, 1 3 element is present, but the reverse ordered pair mean 3 1, this is not in R. আমি পাইছো ইয়াতে. তো আমি সেই কথাটো লিখিব লাগিব. Since
1 3, this is belongs to R, but the reverse ordered pair mean 3 1, this is not belongs to R, etc. লিখিলে হব। আৰু আছে নহয় আমাৰ 2 6 belongs to R, but 6 2 it is not in R, 3 9 is in R, but 9 3 is not in R। গতিকে মই এনেকৈ বহুত আছে, কেইবাটাও আছে, মই গোটেইকেইটা নিলিখিলে হ'ব, জাষ্ট etc. therefore R is not R is not symmetric, you write R is not symmetric। বুঝি পালানে? Okay, then come to the second question. Oh sorry, that's not transitive part আছে। transitive part কি property আছে? transitive part tells us that যদি এটো লিখিছে নে R is not symmetric, is not, then transitive part, this time the relation must contain of the type element, a type of elements মোট থাকিব লাগিব, xy then yz, এটো থাকি পেলাই if I get xz, this is also in R, এই দুটো আরত থাকি পেলাই যদি এইটো ordered pair আরত থাকে, মানে after dropping this element x and z, এই দুটো যদি থাকে, এটো যদি থাকি যায়, then we say this is a transitive। তো আমি হেতু বস্তু ইয়াতে সার্চ করিম আছে না নাই চাম। you see here, so r equal to কি আছিল 1 3 2 6, মানে 1 3, এটা 3 সামথিং বিগিন আছে নে নাই তুমি চাব লাগ, আছে 1 3 then 3 9, so নিউ অর্ডার পেয়ার কি হ'ব লাগিছিল মোৰ 1 9 থাকিব লাগিছিল, বাট 1 9 is not present here, আৰু বাকি বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত নাই, 2 6 then 6 সামথিং হেতু নাই, 3 9 9 সামথিং হেতুও নাই, so just এটাই ম্যাচ আপ কৰিছে, হেতু হৈছে 1 3 and then 3 9, so we should see whether 1 9 is in R or not, but here we see this ordered pair 1 9 is not in R, therefore the relation R is not transitive। হেতু কথা লিখি দিবা, I am writing here since 1 3 লিখিবা তাতে, since 1 3 belongs to R, 3 9 this is also belongs to R, এই দুটো আরত ইনক্লুড আছে, but dropping 3, এটু ড্রপ করে দিলে কি আহিব, নিউ অর্ডার পেয়ার ইজ 1 9, this is not in R, আরত নাই, therefore R is not transitive। Okay, so this is the answer of the first question। Now you see the second question, second to solve। The second question, what is the second question? Second question is new page এটা লৈ লৈছো তোমাক সুবিধা হ'ব। second question to কি আছে, R is a relation in the set of natural numbers and defined by this relation, এটু হৈছে মোৰ relation to, but this time this x should be taken less than 4, 4th করে কম, mean it is a natural number and less than 4, so what are the numbers, 1 2 and 3, so very finite number, যেহেতু এটু finite হৈ গৈছে, মই কি কৰিম R2 manual basis of, so for the second question, answer of the second question, so here R is equal to কি পাম, this time R is equal to, you should take the values of x as 1 2 and 3, because as per the given condition x should be less than 4, so R will be equal to, take x is equal to 1 first, if we take x is equal to 1, then by this relation is y is 6, 1, take x is equal to 2, you take 2 here, 2 plus 5 is 7, 2 7, then if you take 3, then it will be 3 plus 5 is 8, no more, this is the relation in manual basis, it was our relation to, so now you see
The reflexive property. Reflexive property mean 1 1 2 2 3 3 এই তিনটা এলিমেন্টসৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে 1 1 লাগিছিলে, ইয়াৰ কাৰণে 2 2 লাগিছিলে, ইয়াৰ কাৰণে 3 3 লাগিছিলে, সেইবিলাক আৰত থাকিব লাগিছিলে, but those elements are not in R, therefore R is not reflexive. Write that line. Since 1 1 2 2 3 3 these are not in R, therefore R is not reflexive. R is not first part is complete. Then you check, okay, then you take the symmetric part. Symmetric part mean to check whether the reverse ordered pair of each ordered pair here are belonging to R or not. You see 1 6 is in R, but 6 1 that is not in R. In the similar manner 2 7 is in R, but 7 2 is not in R. Similarly 3 8 is in R, but 8 3 is not in R. So we write that one. Since 1 6 this is belongs to R, but 6 1 this is not belongs to, then etc. লিখি দিলেই হবে একটা ordered pair etc. So therefore you can write, therefore R is not symmetric. R is not symmetric. Second part is gone. Come to the third one. Transitive part to মই check কৰিব লাগে. Transitive part to আহিব. This time you are to check whether xy and yz type elements present in R or not. সেইটো মই first check কৰি চাওঁ. xy yz, this is our R. ইয়াতে xy yz type of elements আছে নেকি, মানে 1 6 then 6 something আছে নেকি, নাই. 2 7 7 something, there is no such elements. Similarly 3 8 8 something, no such element. So যেহেতু কি তেনে ধৰণৰ এলিমেন্টস নাই, in this types যেতিয়া নেকি মানে xy yz টাইপৰ এলিমেন্ট এবসেন্ট হৈ যাব, xy টো আছে কিন্তু yz টাইপ টো এবসেন্ট হৈ গৈছে, then the relation is taken as an automatic transitive relation. It's an important কথা, হ্যাঁ, automatic transitive relation, because by the definition of transitive relation কি কৈছিলে, if xy and yz is in R, then to search xz is in R. xy আর yz এই দুটাই যদি আৰত থাকে তেতিয়াহলে মই চাব লাগিব xz টো আৰত আছে নেকি। যদি xy আৰু yz টোই আৰত না থাকে তেতিয়াহলে মই কিয় xz টো সার্চ কৰিম। So in that argument you should take, if xy type element is present but yz is not present, then it is automatically taken as a transitive relation. So here the relation is obviously a transitive relation. Direct line to তুমি লিখিলেই হ'ব, obviously the relation is transitive. এটো কথা লিখি দিলে হৈ গ'ল answer. Okay, now you see this question, y is divisible by x. I'm taking a new page now. এটো কোৱেশ্যনৰ কাৰণে মই পেজটো লৈ আছো. This time I am not writing this relation in manual basis, মানে এইটো সিস্টেমত যে মই লিখিছিলো মাত্ৰ, মানে R is written as a set of ordered pairs. But this time for this question I am not writing the relation in this way. এই দুটাত মই লিখিছিলো কাৰণটো কি, because R is containing here very less number of ordered pairs. কম ordered pairs আছে, ইয়াতে মাত্ৰ 3টা ordered pairs. আৰু ফার্স্ট যেটো কোৱেশ্যনস তুমি সলভ কৰিছা, ফার্স্ট কোৱেশ্যনটো সলভ কৰো তাতেও বেছি ordered pair নাছিল নহয়, only 4 ordered pair was there. তো সেই কাৰণে আমি এই দুটা ম্যানুয়াল বেসিছত লিখিছো। বাট ফর দিস কোয়েশ্চন এইটো যদি তুমি লিখিব খোজা, দি সেকেন্ড কম্পোনেন্ট ডিভিজিবল বাই যদি ফার্স্ট কম্পোনেন্ট হয় তেতিয়াহলে 1 1 আহিব, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 একেটা তো আহিবই, দেন 2 2 2 4 2 6, দেন 3 3 3 6 4 4 5 5 6 6. so many ordered pairs are there. আৰু তেনেকুৱা যদি নাম্বাৰ অফ ordered pairs বেছিকে থাকে তেতিয়াহলে তো তুমি তাক লিখিবলৈ হলে মানে এইবিলাক চেক কৰিবলৈ হলে ভালেখিনি দিগদাৰি পাবা, মানে সেই কানেক্টৰ বিলাক চাব লাগিব, উলটাকে চাব লাগিব, বহুতটা কথা আহি যায়, মানে তোমাৰ মিসম্যাচড হৈ যোৱাৰ চান্সটো বেছি আছে। So in those cases
we do not write the relation in as a ordered pair তেনেকৈ আমি নিলিখো তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ লিখিম for that we take like this, taking a new page. So question is x is divisible, y is divisible by x 1 2 3 4 5 6. Okay, the question is here yes the question 2 that is a is equal to 1 3 5 6. The relation was r is equal to কি আসলে meaning xy such that y is divisible by x. It can be written in short form. Y is divisible by x in x is a divisor of y. এটু diagonal নিতে পারে এনেকে হয় it means x divided by y. You should write x a vertical line, so x a vertical line y. এটুর meaning to হইছে x is a factor of y, mean y is divisible by x. ঠিক আছে এক short form এনেকেও লিখিব পারি. So let me prove this. এটু মই prove কৰাৰ কাৰণে first কি কৰিম reflexive part to check কৰিম. For that এই আগৰ নিচিনাকে অলপ আগত কৰিছিলা যে, so first you take let x belongs to এটা element লাগিব, let x belongs to the set A. এটু লিখাৰ লগে লগে this time x is belongs to A mean x representing 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 যিকোনো এটা হ'ব পাৰে সব কেটা একেলগে বুঝাই then it is always possible x is divisor of x. x is divisible by x. x is divisible by x. গতিকে সেইটো ল্যাঙ্গুয়েজ মানার লগে লগে মই কি কম this is implies the corresponding ordered pair what xx belongs to r হয়ে যাব না. This is for all x belongs to the set A. Therefore r is reflexive. R is reflexive. Follow symmetric part to the symmetric part. This time you take two elements. Let x y belongs to the set A such that এনেকুৱা দুটা elements মই such that this ordered pair xy is belongs to the set relation R, and this is implied and implied by এটোর meaning কি y is divisible by x. তার মানে মই সিম্বলত লিখিছো x divides y. x divides y. কিন্তু ইয়ার পরে তুমি কব পারিবানে x is a divisor of y. It will not imply and implied y is a divisor of. এটো কিন্তু ইমপ্লাই ন করে, যেহেতু ন করে তার মানে যেনেকুৱা কি 2 divides 4 but 4 does not divide 2. So x divides y, y does not divide, x does not divide x does not divide y does not divide x. মই ইয়াৰ পৰা মিনিং টু কি লিখিব পাৰিম therefore this yx যেহেতু কন্ডিশন to maintain নহয় yx is so yx is not belongs to r. R is not what? Therefore r is not symmetric. Therefore r is not symmetric. ঠিক সেকেন্ড টু সালো মই এবার থার্ড টু সাম transitive part টুর কারণে this time you need three elements of the. What are the three elements? Three elements are say x y and z. So write let x y z, these are belongs to integers, sorry a set asle set A such that this ordered pair xy this is belongs to and connector থকা লাগিব মোক yz this is belongs to r. But when we take x is
xy belongs to R mean x is a divisor of y, and yz belongs to R mean y is a divisor of z. Mean z is divisible by y and y is divisible by x. Same thing. So এটা তো সদায় হবে না, x is divisor of y and y is divisor of z. So obviously we can say here that x is also divisor of z. So as this relation is satisfied, consequently we write xz, this is belongs to R, and you see here xy belongs to R and yz belongs to R, and here we obtained xz is also. So we can say therefore R is transitive. R is transitive, and hence it is not an equivalence relation. So আমি কি গম পালো, আর এটা রিফ্লেক্সিভ রিলেশন হইছে, ট্রানজিটিভ রিলেশন হইছে, but it is not a symmetric. So I think you understood this problem. Now come to the question again. This question, এটো তুমি এতিয়া নিজে পাৰিবা, x minus y ইন্টিজাৰ হ'ব লাগে, তো x minus x equal to 0 আহিব, that is integer, মানে রিফ্লেক্সিভ হ'ব. x minus y is integer, so obviously y minus x is also integer. গতিকে এটো সিমেট্রিকো আহিব. x minus y integer and y minus z integer, so sum কৰি দিলে sum of two integers is again integer, মানে y to cancel হৈ পেলাই x minus z is again integer, so xz belongs to R আহি যাব, mean it is a transitive relation. So obviously this relation R is an equivalence relation. তিনটা মানিব, reflexive, symmetric, transitive. So you can solve this one. And question number 5, these questions can be solved orally, মুখে মুখে হৈ যাব. চাবাচোন x and y work at same place, তেতিয়াহ'লে সেইটো আৰত ৰাখিব দিছে. ইয়াতে A is the set of all human beings in a town. তো তুমি তোমাৰ লোকেলিটিৰ কথা চিন্তা কৰিবাচোন, টাউনটোৰ কথা. সেই টাউনত যিমান পাৰ্সন আছে, that set is the set A. Now from that set you can take two person, দুইজন মানুহক তুমি ordered pairত ল'ব পাৰিবা. You can take two persons in the ordered pair if they are working at the same place as per this question. If they are working at the same place, একেটা প্লেসত যদি তেওঁলোকে কাম কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে তুমি সিহঁতক তুমি ordered pairটোত ল'ব পাৰিবা, মানে ৰিলেশ্যনটোত ল'ব পাৰিবা, as per this question. Okay, so you see, তেতিয়াহ'লে মই কি পালো ইয়াতে, x and y work at the same place. গতিকে যদি দুটো মই x কৰোঁ, x and x work at same place, correct? So x belongs to R, mean R is reflexive. ঠিক তেনেকে if x and y work at same place, then obviously y and x work at same place. তার মানে xy belongs to R করিলে হব পাৰিম yx is also belong to, তার মানে y is symmetric, R is symmetric. Similarly এবার x y যদি x y এটু আর যদি লও, মানে x and y working at same place, তাৰপিছত y and z working at same place, then obviously x and z will also work at same place, তার মানে it is transitive also. আর নেক্সট যেটো কোয়েশ্চন বি নাম্বার আছে, এটা তো হে একই আছে না, লিভ এট সেম লোকেলিটি আর ওয়ার্কিং এট সেম প্লেস, মিনিং তো একই নহয় মোটামুটি, এটাও হ'ব. দিস ইজ রিফ্লেক্সিভ সিমেট্রিক ট্রানজিটিভ, দিস ইজ অলসো রিফ্লেক্সিভ সিমেট্রিক ট্রানজিটিভ, অ্যান্ড দিস ইজ এটু অ্যাকচুয়ালি এক্স ইজ এক্সাক্টলি 7 সেন্টিমিটার টলার দেন ওয়াই, তার মানে এক্স আর ওয়াইয়ের রিলেশনটো কি হ'ব, এক্স ইজ এক্সাক্টলি 7 সেন্টিমিটার টলার দেন ওয়াই, মানে এনেকুৱা. Then you cannot take like this, x is equal to x plus 7. It's not working, just a minute. Not working.
So you see here, the relation will be x is equal to y plus 7. Then obviously you cannot write like this, x is equal to x plus 7. Is it correct? No. That means since this is not correct, so we cannot take x is in R. Cannot take. Therefore, R is not reflexive. Similarly, if x is 7 centimeter taller than y, you cannot say y is 7 centimeter taller than x. Actual relation, y is 7 centimeter shorter than x. So therefore, if xy is in R, you cannot take yx is in R. Therefore, this relation is not symmetric. Similarly, if you take three ordered pairs, mean x, y, z, here you take two ordered pairs like this, xy and yz. If you take like this in R, it mean x is 7 centimeter taller than y, and it mean y is 7 centimeter taller than z. Then what is the relation between x and z? The relation between x and z is x is 14 centimeter taller than z. So xz, it is not in R. So R is not transitive. Okay. So this is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Similarly, x is wife of y. Very interesting. X is wife of y. That means you cannot take x belongs to R, because in that case the meaning will be x is wife of x. Not possible. Therefore, it is not reflexive. Similarly, if you take xy belongs to R, then x is wife of y. You cannot write yx belongs to R, because it will mean that y is wife of x is wife of y, and y is wife of x is not possible at a time. Therefore, it is not symmetric. But you see the third one is important. If you take xy belongs to z, not z, R, this time you cannot take y z belongs, তুমি একটু লবই নোৱাৰিবা, কাৰণটো কি? As I am taking here xy belongs to R, then x is what? X is wife. That means x is a female and y is a male. Then if you take yz belongs to R, then it is female, it is male. At a time, y in this ordered pair is male and y in this ordered pair is female. Therefore, if you consider xy belongs to R, then you cannot consider yz belongs to R. So it will not be there. So তার মানে খালি xy টাইপৰ এলিমেন্টেই তোমাৰ আৰত থাকিব, y সামথিং থকা এলিমেন্ট এটাও নাথাকিব, আৰু তেনেকুৱা হলে তাক কি কোৱা হয়? ট্ৰানজিটিভ। তার মানে এই রিলেশনটো ট্রানজিটিভ হব, রিফ্লেক্সিভ সিমেট্রিক নহয়। এক্স ইজ ফাদার অফ ওয়াই, এটু এক্স এটু লব নোৱাৰিবা, বিকজ এক্স ক্যানট বি ফাদার অফ এক্স, এই কারণে রিফ্লেক্সিভ নহব। এক্স ওয়াই বিলংস টু আৰত ললে ইউ ক্যানট টেক ওয়াই এক্স বিলংস টু আর, সরি এক্স ওয়াই বিলংস টু আর লৈছো, তুমি ক'ব নোৱাৰিবা ওয়াই এক্স বিলংস টু আর, কাৰণটো কি? যদি এক্স ওয়াই বিলংস টু আর হয় তার মানে এক্স ফাদার অফ ওয়াই, যদি ওয়াই এক্স বিলংস টু আর হয় ওয়াই ফাদার অফ এক্স। তো এইটো হলে এইটো পসিবল নহয়, এইটো হলে সেইটো পসিবল। দেয়ারফর ইট ইজ নট সিমেট্রিক। ট্রানজিটিভ নহব, কারণ এক্স ফাদার অফ ওয়াই, ওয়াই ফাদার অফ জেড, দেন এক্স জেড রিলেশনটো কি হব? গ্রান্ডফাদার। দেয়ারফর ইট ইজ নট ট্রানজিটিভ অলসো। তো এইখিনি বস্তু তুমি কপিটোত অলপ ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই লিখিবা। আমি নেক্সট ক্লাছত ইয়াৰ যিটো ৰেষ্ট অফ দ্য সেকশন কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 পৰা আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। So today we left this class, we finished this class. Thank you very much.